والفيمر. الهيب اللي هو شنو؟ اللي هو عظم الحوض او يسموه coxal bone or the innominates. Innominates معناه لا مسمى. Jewish Hospital Foundation, American Healthcare, and the United States Surgical Corporation. We'll look at the lower extremity in 4 sections. In this first section, we'll look at the hip. After that, we'll look at the knee. Then, we'll go down to the ankle. And lastly, we'll look at the foot. Before we get started, there's a simple term we need to define: the leg. In everyday speech, the leg means everything from the hip downwards. But in anatomy, only this part, from the knee to the ankle, is the leg. And this part, from the hip to the knee, is the thigh. In looking at the hip region, we'll start with the bones. After that, we'll look at the hip joint and its movements, and then we'll look at the muscles that produce those movements. Lastly, we'll look at the vessels and nerves. First, let's see the bones. Here are the lumbar vertebrae, the pelvis, and the 2 femurs. We'll look at the pelvis by itself. The pelvis is made up of the 2 hip bones, or innominate bones, and the sacrum. The fibrous joints which unite them, the 2 sacro-iliac joints behind, and the pubic symphysis in front, permit almost no movement. We look at the right hip bone by itself. The hip bone is formed by the fusion of 3 bones: the ilium, the ischium, and the pubis. The names of these bones give rise to the names of the various features of the hip bone. Let's look at these features. This broad bony plate is the wing or ala of ilium. Its broad roughened edge is the iliac crest, an area where many important muscles attach. The iliac crest ends in front at the anterior superior iliac spine, and behind at the posterior superior iliac spine. This is the ischial spine, with the greater sciatic notch above it, and the lesser sciatic notch below it. This is the ischial tuberosity. The ischial tuberosity is another area where many muscles attach. It's also the part of the hip bone that we sit on. The socket for the hip joint is called the acetabulum. This broad, smooth area is the articular surface. We'll see it again in a minute with the articular cartilage intact. The big hole in the lower part of the hip bone is the obturator foramen. This is the body of the pubis, this is the superior ramus of the pubis, and this is the ischiopubic ramus. This prominence is the pubic tubercle, to which the inguinal ligament is attached. It's helpful to keep in mind that the upper part and the lower part of the hip bone face in different directions, like my hands. So when we look at the hip bone from in front, like this, we see the inner aspect of the ilium, of the pubis and ischium. Now that we've looked at the hip bone, let's bring the sacrum back into the picture. We're looking at the bones as they be in the upright standing position, and it's perhaps surprising to see the angle at which the sacrum lies. Its pelvic surface is more nearly horizontal than vertical. The sacrum is attached to the hip bone not only by the sacro-iliac joint, seen here from behind, but also by 2 big ligaments, one going to the ischial spine and one going to the ischial tuberosity, as we'll see in a minute. Now let's add the femur to the picture. The femur is the longest bone in the body. We'll be looking at its distal end in the next section.
features of the proximal head. This is the head of the femur. This is the neck. Since the head is wide and the neck is narrow, the head of the femur can go a long way in this axis and in this axis before bone hits bone. This prominent lump is the greater trochanter, and this one is the lesser trochanter. The greater and lesser trochanters are important muscle insertions. This line, the intertrochanteric line, marks the insertion of a major ligament of the hip joint, which we'll see in a minute. On the back of the femur, this prominent ridge, the intertrochanteric crest, runs from the greater to the lesser trochanter. This broad rough area is the gluteal tuberosity. This rough line running down the shaft of the femur is the linea aspera. Many muscles have their origins or their insertions on the linea aspera, on the gluteal tuberosity, and in this hollow in front of the intertrochanteric crest. Now that we've looked at the dry bones, let's see how they look in the living body. The big gap between the sacrum and the ischium is bridged by two massive ligaments. The sacrospinous ligament goes to the ischial spine. The sacrotuberous ligament goes to the ischial tuberosity. Let's go round to the front and see those two ligaments from the inside. Here's the sacrospinous ligament. Here's the sacrotuberous ligament. These two openings are the lesser sciatic foramen and the greater sciatic foramen. The sciatic nerve passes through the greater sciatic foramen. The obturator foramen is largely closed by the obturator membrane. The obturator nerve and vessels pass through a small tunnel here. Now let's take a look at the hip joint. We'll remove the femur for a moment and look at the acetabulum. Here's the broad C-shaped articular surface, sometimes called the lunate surface. This non-articular part of the acetabulum is the acetabular fossa. Around the edge of the acetabulum, this rim. Articular and non-articular. قاعد تشوفون هذا اليو شيب أو الهورس شو. What's the meaning of horse shoe? شو معنى horse shoe؟ شو معنى هورس شو؟ هورس شو معنى هورس؟ لا الحصان يسموه عدوة الفرس. عدوة الفرس هاي حديدية. هسه قاعد نشوف انه هذا شكله مثل عدوة الفرس. يو شيب. مش قاعد تشوفوا هذا؟ يو شيب، اوكي؟ يو شيب. هذا اللي هو الارتيكولر، ارتيكولر اللي هو انت مفصول. بينما بالوسط اكو فراغ. بالوسط فراغ. هذا الوسط عندي فراغ هذا. يعني هذا نون ارتيكولر. called acetabular fossa. يعني هذا الارتيكولر اللي هو اليو شيب وكفرد باي كارتليج يغطي كارتليج. هذا اللي بالوسط اللي هو النون ارتيكولر. قبل هاي اكو عندنا طبعا هنا ديفكت بوني ديفكت يسموه acetabular notch. نوتش معناها شنو؟ بريست اير. بريست اير. اوكي؟ واضح؟ هسه قاعد هو قاعد يكتب المصطلحات. اللغه مالته واضحه. هذا راح امتحنكم عليه بالعملي، اذا ما صار حضوري هنا هذا امتحنكم عليه. اقدر اقطع الفيديو وانشر على التاشيرات. واضح؟ ما في مشكله؟ كلكم تحملوا هذا مال اللور وبعدين ان شاء الله الدكتور راح يعطيكم. يعني الصور تجيبها منه؟ الصور من عنده. الصور من عنده، هو اسهل هذه. ماشي؟ تقدرون تركزون بها وواضحه. هو قاعد يحدد وقاعد يشوفكم المصطلحات، قاعد يحكي المصطلحات. زين؟ Fibrocartilage, the acetabular labrum, adds to the depth of the acetabulum. Acetabular labrum. Acetabular labrum. هذا شنو كأنه هاي الديبرشن اللي يزيد العمق مالته، يزيد العمق حتى يجي الهيد اوف فيمر. بالضبط، حتى يجي الهيد اوف فيمر يسوي ارتكيوليشن. على مود ازيد الدبس،
زيد العنق مالته اجت استابولر لابرم شلون مثل الشفه او فد رينج خلينا نقول رينج استابولر لابرم هاي طبعا شنو هاي فايبرو كارتريج فايبرو كارتريج بس وين هاي على الحاط هاي استابولر لابرم هاي يعني ترجمه مرات تفيدكم لابرم معناها الشفه او يعني تشيل المحيط. This is the cut end of the ligament at the head of the femur. Its other end is attached here, in the center of the femoral head. Now let's go back to the intact hip joint. The capsule of the hip joint is a sleeve of ligaments. The capsule is thin on the underside. Everywhere else, it's thick and very strong. This part of the capsule behind is called the iliopharmal ligament. This anterior part of the capsule, which is the thickest, is known as the iliopharmal ligament. The fibers of these capsular ligaments become tight when the joint is extended. The capsule is attached to the hip bone all the way around the acetabular labrum. On the back of the femur, the capsule is attached partway along the femoral neck. On the front of the femur, the capsule is attached out here on the intertrochanteric line. Now let's take a look at the various different movements that occur at the hip joint. Movement can occur in 3 different axes. Forward movement is flexion. Backward movement is extension. Movement out to the side is abduction. Movement toward or across the midline is abduction. Lastly, rotation. Rotation outward is lateral rotation. Rotation outward. Rotation inward is medial rotation. Inward. Rotation of the hip joint is accompanied by marked backward and forward movement of the greater and lesser trochanter. Now we're almost ready to move on and look at the muscles of the hip region. Before we do that, let's take a minute to review what we've seen of the bones and of the hip joint. If you'd like to use this next review section to test yourself, turn off the sound and see how many of the structures you can name. There's another blue sign like this one at the end of the review section. Here's the wing of the ilium, the iliac crest, the anterior superior iliac spine, the posterior superior iliac spine, the ischial spine, the ischial tuberosity, the acetabulum, the obturator farina, the body of the pubis, the superior pubic ramus, the ischiopubic ramus, and the pubic tubercle. On the femur, there's the head, the neck, the greater trochanter, the lesser trochanter, the intertrochanteric line, the intertrochanteric crest, the gluteal tuberosity, and the linea aspera. Here are the sacrospinous ligament, sacrotuberous ligament, the ischiofemoral ligament, the iliopharmal ligament, and the obturator membrane. Now let's هذا واضح؟ ماشي؟ هذا شوفوا تحملوه واحد يدير راسه او نهاية اليوم هذا راح نتحكم عيني هذا راح طبعا هذا ساعة 10 دقائق هو ساعتين ومعه فوق الساعة بس عندكم محملين هم مطالبين به يعني يلا هسه توزعون كل واحد يروح على كل واحد كل مجموعة تروح 4 مجموعات بس هاي ما له علاقة يعني ني جوينت ما له علاقة هسه قاعد نحكي على فلكشن فورورد اكستنشن باكورد وعندنا ابدكشن وابدكشن وعندنا ميديال روتيشن
لاترال الني هنا راح يصير عكس الالبو. بالعكس بالضبط. الالبو هذا هنا كان فورورد، بينما هنا الفليكشن مال الني راح يصير باكورد. اوكي؟ دكتور يعني الهيب جوينت والالبو والني جوينت يختلف؟ اللي شنو الني عن الني يختلف عن الالبو والهيب. بالضبط عكس راح يصير. عكس راح يصير. هنا اثنيناتهم هنج تايب. شو معنى هنج؟ هنج جوينت. هنج جوينت، اخذنا الالبو قلنا هذا التايب مالته هنج جوينت. هنج يعني مثل مفصل البعض. بينما الهيب هو بول اند سيركل. بول الشولدر جوينت بول اند سيركل. يعني كروتج. هو الإيليوم. هذا البيوبس. بالإيليوم نريد نعرف هذا هو الإلياك كريست. إلياك كريست. هذا الانتيريور سوبيريور سباين. انتيريور انفيريور ليفت سباين جوارت. posterior superior spine. posterior inferior left spine. هاي يسموها إلياك فوسل. هاي هنا. والأوتر يسموه gluteal surface. تقطع كلام. gluteal surface. هذا هو البيوبس في body. body. superior ramus. inferior ramus. inferior ramus اللي راح يروح يسوي يعني ويا الرامس أو في اسكيام. هذا هو الاسكيام. هذا الاسكيام. It have body and it have tuberosity and it have spine. هذا هو الاسكيال spine. هذا الاسكيال spine يعني راح يصير بالوسط in between these two notch. هذه هي الجريتر سيرفيك notch. هذه هي الليزر سيرفيك. راح تجي عليها الليجمنتس اللي قاعد عليها ساكرو سباينال بالوسط، راح تصير تحولها الى فورامين. من هاي الفورامين شنو فائدتها؟ انه راح تاخذ السكشرات راح تدخل عندي من البلفس تطلع للور ليم. اللي هي الاعصاب والشرايين من البلفس على مود تغذي لي اللور ليم. هذه هي الاوبتوريتر فورامين. On the outer surface of the hip hide cavity هي الاستابيولم. شوف هذا هو الهورس شو شيب او يو شيب. هذا الديفكت اللي هنا قلنا عليه شنو؟ ستابيولر. اكو تفاصيل نشوفوها من الكتاب. عندنا العين شافت وديستال. هذا هيب نيك بريتر بروكانتر لاترالي زتروكانتر. قاعد نشوف انه التروكانتر لاين هنا راح يجي لاين انتيريور posterior crest. التروكانتر كريست. هذا هو الشافت. عندنا هنا في elevated يعني قدم اثنين elevated لاين سميناه ليني اسفل. طبعا ديستال اند هنا راح نشوف هنا يسمونه كوندايل. medial condyle, lateral condyle. Above each condyle we have epicondyle. هذه هي medial condyle, lateral. In between the two condyle we have these intercondylar notch. لينيا اي هذا هذا لينيا اسفل. ايش قاعد يصير بها هسه؟ شو اسمه؟ احمد. هاي لينيا اسفل انفيريوري تقوم دايفيرج تنفتح عليه. هاي يسموها medial supracondyle line and the lateral supracondyle line. lateral supracondyle line. هذه الاريا هاي اسمها popliteal surface. ليش هاي اسمها popliteal surface؟ راح يجي عليها شريان اسمه popliteal artery. مش قريب على العظم. مرة من المرات اجى مريض عنده بوليت انجري. طلقناه مكسور عند العظم. كسر العظم الشريان قريب عليه. ضرب عنده الشريان. كان متأخر تقريبا 4 ساعات 5 ساعات.
يعني واصل تقريبا يعني اللور ليم ديستالي ديد. هذا هو اهم شيء عندنا الشريان يوصل الدم، هذا اهم شيء بالدرجه. مين خالد؟ بس اول شيء الشريان وبعدين يعني اول شيء نبدا بالشريان بعدين اكيد. انت شو تقولين؟ اول شيء انه يعني تو كيب لايف، نحافظ على هذا الجزء، يعني ما يموت، هذا الجزء ما يموت. اذا انقطع الشريان انقطع الدم شو راح يصير؟